Rĩrĩa ndĩreciria ũhoro wa ciugo icio, he maũndũ maigana ũna. Wa mbere, enjoying good health. Underline that in your mind, tondũ tũtikĩrĩ na tũramu twa kwandĩka. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, just as we are progressing spiritually. Good health is the one that also makes us progress spiritually. I'll be mixing Kikuyu and some English because of the millennial generation, the genes we have here, so that they also feel part of us. The body, the mind, and the spirit have some connections. Mahinda maingĩ rĩrĩa tũgũthikĩrĩria rĩmwe arĩa makĩrĩ in the health profession, nĩ gũkaga andũ thibitarĩ, mũndũ agatarĩria symptoms, wacithikĩrĩria ciaikio macini-inĩ, cigaikio MMR, iria ingĩ igekĩrwo X-ray, iria ingĩ mũndũ agekwo ithimi itiganĩte, mũndũ ũcio arorwo na macini ciothe agacokia negative, ndarĩ na thĩna ona ũmwe. No nĩ mũrwaru, ndaraigua wega, na nĩokĩte thibitarĩ. In the area of psychology, we call this psychosomatic presentation. Rĩrĩa meciria maritũhĩrwo mũno, na mwĩrĩ waritũhĩrwo mũno, koguo gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo shutdown of the mind. Mind ya shut down, mwĩrĩ ũgakua mathĩna macio mothe. Kũrĩa gwitũ Jamhuri tũciĩtaga maumivu ya hapa na pale. Korwo no mũririkane rĩrĩa twainaga ũhoro wa kapeno na ndawa iria ingĩ ciarĩ kuo, nasikia maumivu, kichwa, mgongo, magoti, no wageria kũheo kapeno, tondũ nĩyo yakĩrĩ kuo, ruo no rũrathiĩ na mbere. And I was seeing this friend of ours, mũrũ wa ithe witũ Johana, akĩaria ũhoro wa tũririkane to enjoy good health, like he was targeting all of us. We are living in a generation and in a time in which we call fast living. America is a system that puts us ũhoro tarĩ andũ magatuĩka nĩ akũhutio baton, o ũrĩa tũheaga arwaru aitũ ndawa thaa igĩrĩ, arĩa angĩ thinacara, arĩa angĩ thaa 11, mĩĩrĩ itũ ĩgĩtuĩka tuned to the system that tũtigĩaga mahinda ma kwĩririkana. And probably if you would want to know how serious this is, andũ arĩa manoka Mount Rainier me haha moe moko na igũrũ. Just count the number. Andũ arĩa maikarĩte America ovania, oyai moko na igũrũ, niĩ ndirĩ hau. Nona matirĩ magĩa ihinda rĩa gũka kũndũ kũrĩkũ. Because they start learning after the mighty door, and then of course, one time we were doing a business course and we were talking about the credit system in America. Did I understand? We are not go understand. No, immediately you get into the credit system, you are looking into the next payment. You are looking into the next settlement of the mortgage. You are looking into the next payment of the car insurance. You people understand better than me what it means. And therefore the mind gets affected, and the mind sometimes get on a switch down. Good health so that our spirits are okay. I have noticed almost 80% of those in caregiving, they have a bottle of Tylenol somewhere in their bags. Hello? No, Tari. Hado rumu, hado bagi ne, kana gari ne. Yeah. Rumu ne hare. So, nanyore igwa modo akioria, I have this. Because head moko igwa mwiro waku no wakinya hado. Na tokali tohero muno. The other thing that shows how fast we are living is with time. Because of the conditioning that we live, we start imitating the behaviors of our clients. Kurakara na ihenya, kuhiukerwo,
kwĩriganĩrwo kũrĩa, ona no wega tondũ mwathani nĩ atuĩkaga wega. Ithuĩ twoimĩte Kenya nĩ tuoĩ gwĩthamba, no rĩmwe ũkaigua angĩkorwo aya ndĩrarora maikaraga wiki ng'ima kaĩ nani tangĩtĩragĩria thikũ igĩrĩ. You see, and life continues. And conditioning is very, very important for us. Mũthuri ũmwe wetagwo you can pronounce him as Pavlov or Pavlov, agĩtraini ngui ciake ũrĩa maheaga irio. O akĩrehe irio akahũra gakengere, o akĩrehe irio akahũra gakengere. Koguo angĩahũrire gakengere, ngui icio ikanjia gũita mata tondũ irio nĩ cieka atĩa. Ona rĩrĩa gũtarĩ irio ciaigua gakengere nĩ ciaitaga mata. And you know, this is a system that we are living in. And then of course we are going through times of trauma and great tragedies. Arĩa mũrathikagĩrĩria news cia gwitũ Kenya in the past 1 week, accident ĩkĩũraga andũ mathiĩte kũndũ kũgeithia mũciari. About over 12 died. Before we have even gotten over that, baadhi some other accident ĩkĩgĩa na kũũraga andũ. The most sad one nĩ ciana iria irakuire Karatina na mwaki wa dormitory. And in fact, when I heard that, immediately I got affected because I knew if I was in Kenya, I would have been among the first responders in that fire in Karatina because of some of the work I was doing. Na ngaigua that pain. And you know, I was trying to imagine how it feels. Ciana nini ci helpless. Na nĩ mũĩ rĩmwe mĩtugo ĩrĩa twĩkaga Kenya, kũhinga dormitory na nja, gũtirĩ mũndũ wĩtĩkagĩra kuga even in the education system atĩ ũguo nĩguo gwĩkagwo. No ciana icio tondũ nĩ nini, ikahingĩrwo na nja, mwaki wagĩũka magakua. I'm very sad because a few have not been recovered. We don't know where they went. Hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa trauma, there is something we call vicarious trauma. Arĩa matoima hau na nĩ maigua ndeto ĩyo magatuĩka affected. So many miles away, and you are in America, you become affected. And the World Health Organization, I remember saying when they were talking about the description of health, makoiga ũgima wa mwĩrĩ to hĩndĩ ĩrĩa tu gũtarĩ na mĩrimũ, no nĩ nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ũgima waku wa meciria wĩ mwega. Good health is not only the absence of diseases, it includes mental health. Worldwide, we are celebrating the Suicide Month to prevent Suicide Month. And you know, it is very, very tricky, very, very tricky. And the issue of depression. Give me my phone somewhere. And the issue of depression, there is something I had written in my phone. No. Oh yeah, it's here. Sorry. There is something I had written on my phone. About the loneliness that we are living today. Depression sometimes is a simple matter of how often do we check up on ourselves. Rĩrĩa tũragerera maũndũ marĩa tũragerera, and especially here in America, how many people, and especially Kenyans, have your number? Nĩ andũ aigana me thimũ yaku? Nĩ andũ aigana moĩ kũrĩa ũikaraga? Nĩ andũ aigana moĩ harĩa ũrutaga wĩra? Because anything can happen. Rĩrĩa tũngĩkũbatara rĩ, where would we get you? Because rĩmwe andũ nĩ marathiĩ mũndũ agakira, na ũndũ ũmwe ũrĩa ũtũmaga meciria mahinyĩrĩrĩke nĩ gũthiĩ ũgĩtuĩkaga withdrawn and withdrawn, ũkona harĩa we ũragerera. Mũthuri ũmwe waruta nake wĩra, I was very new, I think it was the second week. Nĩ arumirwo irumi iria irumanagwo gũkũ. Nĩ mũgĩthiĩ akĩhiũkĩrwo
akĩnjĩra gaka gathe nĩ ngũhiũkia kobi. Ngĩmwĩra mũrũ wa ithe witũ agĩkorwo nĩ wĩharĩirie gũcoka Kenya rĩ, dare you do that. Na tũgĩikara baranda-inĩ tũkĩaria. Twaikara njũririe, James, kwani umeishi Amerika miaka ngapi? Ngĩmwĩra hii ni mwezi wangu ya kwanza na hii ni kazi yangu ya pili. Kũrĩa ndathiĩte wiki ya ndoka ũguo ndarutire thikũ 4. Akĩnjĩra na umenisaidia. Tondũ ahiũkĩirwo ngĩmwĩra, as long as you are here, thikĩrĩria na gũtũ gũkũ tikoimĩra na kĩ? Na gũtũ gũkũ kũngĩ. And you know, we need somebody to just come mũrũ wa ithe witũ agakwĩra, I am here with you. Rĩrĩa ũragerera maũndũ-inĩ maritũ, mũndũ ũrakwĩra, I think that must be really hard. Mũndũ ũrakũririkania once in a while that I hear you. Kũmũria, you know, what do you need right now? There is a lady we went to visit. Kũrĩa athuri, nĩ ũkinya mũthĩ? I remember the word she said. Ndirĩ ndona athuri mecirĩtie na njĩra ya goro. You know, ngoro yake onokorwo andũ a gũkũ thĩ nĩ marĩ kĩriganĩro, but that says a lot. Kũririkania mũndũ, despite whatever else, you matter. And you know what we are doing here? Andũ arĩa ũnyitĩte $500 ũgatũma Kenya. Icio nĩ ngiri cigana Karoli ndona wĩkaga mathabu ma mbeca. Mũndũ ũcio mũtũmĩire, you know, $500 areciria gũkũ ũthũkũmaga mirioni ta 5 cia Kenya. Koguo agĩthiĩ nduka arĩrĩa kanyama kega karĩa we ũtahotaga kũrĩa. Ũgĩka marĩa mangĩ ũreka areciria ũikarĩte wega mũno. Your feelings make sense. You know, whatever you are feeling and whatever you are going through. And harĩ mũndũ ũrutaga wĩtagwo Western State, the hospital. Anyone working there? Yes. How is the experience there? Tough. Yes. Nĩ ngoretwo ndĩ Mathare ya kũrĩa gwitũ Kenya. Arĩ gũkũ nĩ kwegega, Mathare rĩmwe nĩ mekĩragwo icengere moko. Gũkũ gũtirĩ police station mũndũ. But of course the language and everything, the screaming and whatever else can be very, very difficult. So when you go home, once in a while you need somebody to tell you, I hear you and I understand what's going. No kũrĩa makoragwo metereire, ũrocoka ũmatũmĩre mũtũka ũrĩa ũratwarithia. Rĩu no V8 kũrĩa nĩ cia mamĩnĩsta. Akoiga ng'ania witũ nĩ ekire atĩa. No angĩmenya mũtũka ũcio ũkarĩhĩka thutha wa mĩaka 5 na ndũgakorwo warĩhĩka tondũ nĩ ũgathiĩ wĩke atĩa. Ũcenjanio na ũngĩ. Ana gũkũ nĩ tũrĩkagia kũrĩha ngari completely. Yeah, rarely. Because you take this for 3 years and then after that there is the issue of exchange. Rĩu mũndũ ũcio nete ũguo ageciria atĩ maica marĩa ũraikara. Kũririkania mũndũ ũcio ũngĩ I really care for you. And the most important thing is reminding this person that you are not alone in this. Ndĩreciragia I am very strong. But one day our daughter wrote a message and it was very emotional. And I really felt touched. You never stop missing these people you left back at home, regardless of what happens here. Some of us, our spouses are back in Kenya. Our children, so that missing and wondering, like, I called my son one day, Gemura, namumenyera mutigathie andumeire kabica erigiceirie furana akindira ndadithio tumerudi home. Riu uria ngwiraga ndagathie aranjira ndadithio na nindiramenya riu kuria ari obici tondu ari internship ekaga watho koguo ni ndamenyaga very safe. Anjirire obici na aria mawakiri maria marakimathomithia to no rika riu ni mathire kugira andu borithi koguo nao moimira ki riu anjiraga ni akenyuire tear gas. Ngĩenda kũnegena ngĩririkana in the 90s ona ithuĩ no twathiaga na Raila na Orengo
gikira no ndiakemwirire ni twathia tono no akegie na kuumireru makiria. Depression is something that is really facing us. In verse 3 and 4, Johanna Akoiga, it gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. You know, facing the reality of the moment, the truth. And what is the truth? Admitting that we are not fully well in all the times that we are here. In the Wednesday fellowship, I remember I mentioned that the average person, mundu wothe wi giikaro giki, o muthenya ni ahenanagia maita, kati biwathikana mari maigana. Tondire wandika maita maigana, maita mana. Tumaheni, kiheni na maheni. Tondu tumwe ni turia twakwiruta ho. Warugamio ni mutigari ukamwira I'm not very sure I was speaking. No tumaheni na ni uramenya. But you know you are doing it. Every person lies 4 times a day. And this sums up to 1460 times in a year. By the time you are age 60, ukoragwo henanitie maita ngiri 87 na magana matandatu. O mundu wothe nginya mutungatiri njogu. Tondu na ithuĩ gitu tũgũtirĩ handũ tũkinyaga tũgekorwo nĩ tũkwĩruta ho. And this happens to all of us. But the most common lie underlying this is when somebody asks you, how are you doing? And you can't tell them, I am fine. When you are struggling, when you are going through a difficult time, you just say, I am fine. Na twamenya nyũmba ũrĩa kũrĩhĩka mũndũ agakũhũrĩra thimũ ũkamwĩra I'm fine. Tũgacoka tũkaigua mũndũ eja. There would be no reason in a community of believers ũmwe witũ gũkoma nja hĩndĩ ĩrĩa twĩ kuo. But of course mahĩtia nĩ mau nĩ makwa tondũ njugire I am fine. Rĩmwe tũgĩthiĩ handũ twarĩ na mũbishopu wakwa na atungatĩri angĩ erĩ na some other elders. Twathiĩ gũgĩtuĩka lunch nĩ ready. One of the senior clergy harĩa twarũgamĩte akĩũrio nĩ mwene nyũmba, bishop agĩtonya washroom. Akĩũrio nĩ mwene nyũmba nĩ mũrĩte, akiuga tũrĩ ahũnu. Ndamwĩrire mũrũ wa ithe witũ nĩwe mũhũnu. Tũtiĩkĩte atĩa? Because twatinda tũgĩthiũrũrũka na rĩu oigĩra nginya mũbishop ũrĩa wathi washroom nĩ mũhũnu. You know, kaundu keho twendaga gwĩtua very special na very, very domed. Ngĩmwĩra rĩu rĩ, tondũ gũkũ nĩguo kwa mũico tũrarĩkia rĩ, twahoya we no ũthiage, arĩa ahũtu twĩke atĩa? Because we are not fine. Bishop oima harĩa agĩtũrũgamĩte agĩũka, akĩũria tũraikara hau. Rĩu akĩona matunda. Akiuga ona tũtahoete, twĩthambe moko twambe tũheo matunda. Ũrĩa warĩ mũhũnu rĩ, Kenon, nĩwe wambĩrĩire gwĩkĩra matunda. Twaikarania nake ndiamũspĩire, ngĩmwĩra kawahũta bishop ahũta. Because sometimes we say we are fine while we are not fine. Brothers and sisters, it is okay to tell someone, I am not okay. Whatever you could be going through, sometimes we need someone to tell us that we are not okay. To hear that we are not okay. Good health prioritizes God. He who says, I have come to give you life in abundance. And this has a beginning, good health, prioritizing good health begins with a self-knowledge. You know, our kids, our children are very good. If they are hungry, regardless of where you are, whether in church, in school, or whatever, they will speak out their might. If they are not doing well, they will speak out their might. But for us, we want to pretend everything is okay. And especially for us who get into ministry, Joyfree and others, sometimes we want to show our congregation that we are doing okay while we are not doing okay. Tutikwenda hakinye handu athuri especially matuike ni maronania ka weakness. Ukaigua muthuri akirwo mundu rume ariragira na ki
nawe wakinya gukua gakua ki ugakuona thiini tugakuona weka atia wa drop. Good health, like our brother says here, we must enjoy good health so that all may go with you, well with you, just as you are progressing spiritually. Our might can get overwhelmed. Meciria maitu makoragwo mahana ta supply ya thitima. Kũngĩgĩa na overload, weight of fuse kũbroaga nĩgetha tũcoke greater supply. Rĩrĩa meciria maitũ magĩa na overload, they switches off. Na mathĩna macio mothe matwaragĩrwo mwĩrĩ. And it can be very, very, very risky for all of us. Mũtumia ũmwe nĩgetha ndĩkie akĩgĩa na thĩna wa magũrũ. And I remember I was called to speak to this lady. She was about 70 something. Na nĩ mageretie kũmũtwara thibitarĩ akarorwo gũkoneka gũtirĩ na thĩna. But as I go to speak with her, I got to hear that thĩna ũcio wanjĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa a close family friend mũtumia wa rika rĩake akuire. Rĩu kwoguo meciria tondũ nĩ maritũhĩirwo, meciria makĩmwĩra the only way ũngĩhota gwĩ safeguard yourself nĩ magũrũ maku matige gũthiaga kwa your neighbor nĩgetha ũkorwo at peace. So the legs switched off. So we had to carry her through serious therapy and to get her overcome the trauma of bereavement. Believe you me, ona angiuma Kenya mũtumia ũcio nĩ arathiaga. Tondũ sometimes our might is so strong, rĩrĩa twaigua twaritũhĩrwo, waririkana difficult client, waririkana kaũndũ ũgũthiaga wĩkana nĩ karitũ, that Monday morning or that Sunday evening ũgĩcoka wĩra, waririkana, you find yourself getting a headache straight away. But the Lord is telling us we can enjoy good health because of this one secret. I have come so that you may have life and have it in abundance. We remember we are fallen in a fallen land, and the critical thing, please let's make use of our phones. Please let's make use of meetings like this. Nĩgetha tũkahota kũnyitanĩrĩra na tũkahota kũũmanĩrĩria tũkĩranaga no tũgacoka na no tũkahurũka. So as you do whatever you do, please remember yourself, your body, your health, and everything else. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much.